Activity 3. Listen to the following dialogue. In the computer room. Maitri says, "Please close the door. This is an AC room." Tanu says, "Yes, but the window is open." Maitri says, "Please close it too." Tanu says, "Okay, I will go and close it." Kinju says, "Is the project ready with you?" Maitri says, "Yes, it is in my pen drive." She opens her bag and looks for the pen drive. "Oh, there is no pen drive in my bag. I can download it from my mail. Kinju, will you please give me your pen drive?" Kinju says, "Sorry, I can't. I'm using it now. I will give it to you after the recess." During the recess, Maitri says, "Look, here is my new lunchbox." Kinju says, "Can I see it?" Maitri says, "Of course, but after the lunch. Come, join me." Activity 3. In the computer room. Computer room માં. Please close the door. Please દરવાજો બંધ કર. This is an AC room. આ AC room છે. Yes, but the window is open. હા, પણ બારી ખુલ્લી છે. Please close it too. તે પણ બંધ કર please. Okay, I will go and close it. સારું, હું જઈને બંધ કરીશ. Is the project ready with you? શું તારી પાસે પ્રોજેક્ટ તૈયાર છે? Yes, it is in my pen drive. હા, તે મારા pen drive માં છે. She opens her bag and looks for the pen drive. તે તેનો થેલો ખોલે છે અને પેન ડ્રાઈવ શોધે છે. Oh, there is no pen drive in my bag. Oh, મારા થેલામાં pen drive નથી. I can download it from my mail. મારા મેલમાંથી હું તે ડાઉનલોડ કરી શકું. કિંજુ, will you please give me your pen drive? કિંજુ, તું મને તારી પેન ડ્રાઈવ આપીશ પ્લીઝ? Sorry, I can't. માફ કર, હું નહીં આપી શકું. I am using it now. હું તેનો ઉપયોગ કરી રહી છું. I will give it to you after the recess. હું recess પછી તને આપીશ. During the recess. Recess દરમિયાન. Look, here is my new lunchbox. જો, આ મારું નવું લંચ બોક્સ છે. Can I see it? હું તે જોઈ શકું? Of course. ચોક્કસ. But after the lunch. પણ જમ્યા પછી. Come join me. ચાલ મારી સાથે બેસ.